ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம DIY mask for acne and blemishes using fuller earth எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் முல்தானி மிட்டி அதாவது fuller earth எடுத்துக்கோங்க. பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. நான் எப்போவும் சொல்கிறது தான், நிறையா மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் மஞ்சள் ஸ்டெயின் இருக்கும். அடுத்து ட்ரைட் நீம் லீஃப் பவுடர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நீங்கள் வீட்டிலே கூட செய்யலாம். அடுத்து ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ரோஸ் வாட்டர் இல்லாதவங்க மில்க் இல்லைன்னா நார்மல் வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம். ட்ரைட் நீம் லீஃப் வீட்டிலே பண்ணுறது எப்படின்னா, நீங்கள் நீம் லீஃப் எடுத்துக்கோங்க, வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிடுங்க, அவ்வளோதான். இந்த பேஸ்ட் ரெடி. இதை நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. வாரத்துக்கு 2 முறை யூஸ் பண்ணால் போதும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.